వైఫై కనెక్ట్ చేసుకో. रोटी करके So I request all of you be muted. Be muted. Mute all ante kada. Okay. Right. So historical perspective of computers means simply we discussed about the generations of the computers. We have already discussed in the first semester. Once again, I will repeat all these generations. So you know very well how many generations you have. So totally 5 generations: first generation, second generation, third generation, fourth generation, and fifth generation. Okay, so we will discuss. We have to discuss about each and every generations, their advantages and disadvantages also, right? So each and every generation, from generation to generation, the speed is increased, cost is decreased, memory capacity is increased. All these considerations we consider about these considerations, right? See here, the generations are actually based on evolving chip technology rather than any particular time frame. The total 5 generations of computers are characterized by electrical current flowing through processing mechanism listed below. See here, this one is the first generation. So compulsory man first generation appudu dani yokka time span we have to mention. So what is the time span of first generation? Simply we will remember like this: each and every generation, this is a 10 years span pettukondi. First generation, the time span is 1940 to 1950. 1940 to 1950 is the time span. So in this generation, totally here the computers are made with of vacuum tubes. See here the diagram here, vacuum tube diagram ఒకసారి చూడండి. So this is a very somewhat large when compared to the remaining devices. Okay, so total 36,000 vacuum tubes are used for designing a single computer. Okay, ఒక కంప్యూటర్ మనం డిజైన్ చేయాలంటే how many vacuum tubes are required? Nearly 36,000 vacuum tubes are required. సో ఎప్పుడైతే ఒక్క వాక్యూమ్ ట్యూబ్ సైజే కొంచెం పెద్దదిగా ఉన్నప్పుడు అటువంటి 36,000 వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ అన్ని కూడా ఒక సిస్టంలో మనం ఇన్బిల్డ్ చేయాలంటే ఆటోమేటిక్లీ వాట్ అబౌట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, వాట్ ఆఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ automatically becomes very, very, very large. If you want to place one system, simply we required one classroom space is required. ఒక క్లాస్ రూమ్ తీసుకుంటే ఆ క్లాస్ రూమ్ లో how many systems we can place? First generation computers, only one system we can place in your classroom. That is, it requires a large space. It requires a large space. Why? Because the system was made up of vacuum tubes. So thousands of vacuum tubes are used in a single system. So ఇంత కష్టపడి చేసిన మరి సిస్టమ్ స్పీడ్ ఎలా ఉంది అంటే కనుక ద సిస్టమ్ స్పీడ్ ఈజ్ వెరీ 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 లో. ద సిస్టమ్ స్పీడ్ ఈజ్ వెరీ 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 లో. సో
ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ డేటా reside in the same memory stored program concept. So this system, the first generation system, is also known as WAN Neumann machine. What is the name of the first generation system? WAN Neumann machine. See here, John WAN Neumann and Peter, right? So what is the first generation of the computer means? WAN Neumann. This is the online bit, very important. Next, it was made used to write the program. Vacuum tubes were used to implement the functions, both ALU and control unit design. Anta kuda vacuum tubes toti chesam kabatti. Magnetic core and magnetic tape storage devices are used. Appatlo pen drives, hard disk, only magnetic materials are used for storing the data or storing the information, right? So this is the first generation computer. So what is the, if you want to switch on the computer, how much power is it required? Nearly 240 kilowatts of the power is required. Means oka big industry ni whether oka rice mill ni run cheyalante anta power aithe kavalo anta power ee oka computer ni run cheyadaniki teeskunది. కంపల్సరీ ఒక కంప్యూటర్ కి ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెట్టాల్సి వచ్చేది ఆ రోజుల్లో. ఇప్పుడు మన సిస్టమ్ ఆన్ చేయాలంటే సింపుల్ గా ఒక ప్లగ్ పెడుతున్నాం, స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నాం. 240 volts is required, is sufficient for running our computer. మరి ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ రన్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ మోర్ పవర్. సో దీస్ ఆర్ ది డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్. వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్? ద పవర్, it consumes more power, it consumes high space, large space. If you want to place the computer, it requires large space. The third one, what about third one? Speed is very low. Okay, ఒక 2 numbers ని యాడ్ చేయమని ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే 1 hour తర్వాత రిజల్ట్ వస్తుంది. 10 or 20 ని యాడ్ చేయడానికి 30 అనే రిజల్ట్ 1 hour తర్వాత వచ్చేది ఆ రోజుల్లో. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 or 20 కావాలి, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 5 ఇవన్నీ మనం ఈజీగా చెప్పగలం 120 అనేసి. ఆ ఫ్యాక్టోరియల్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ మనం ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసి ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ లో రన్ చేస్తే 120 అనే ఆన్సర్ 1 hour తర్వాత వచ్చేది మనకి. Okay, so this is the first generation computers. To avoid these disadvantages of the first generation computer, we'll go for the second generation computers. In the second generation computer, the time span is 1955 to 1965. How much time it requires? Total 10 years, the time span of the second generation computers. So instead of vacuum tubes, in second generation computers, we are used only transistors. Okay, చూడండి కింద డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను, ట్రాన్సిస్టర్స్ డయాగ్రామ్. సో when compared to vacuum tube, the transistor size is very small. Okay, so ఒక బిగ్ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేసి ఒక సిస్టమ్ డిజైన్ చేస్తే it takes large space. ఓకే, సైజ్ కూడా లార్జ్ సైజ్ లో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ని తీసేసి ఒక సింగిల్ ట్రాన్సిస్టర్ రీప్లేస్ చేసామో ఆటోమేటిక్గా వాట్ అబౌట్ ద సైజ్? ద సైజ్ బికమ్స్ వెరీ స్మాల్ when compared to the first generation computers. So in first generation computers we used vacuum tubes. In second generation computers we used only transistors. సో అంతేకాకుండా ఎప్పుడైతే ట్రాన్సిస్టర్స్ ని యూజ్ చేసామో the speed is automatically increased. The size is very less. It takes very less space to place the computer. A computer place cheyadaniki it takes very less space. Then power, what about power? Automatically the power consumption is automatically reduced because vacuum tubes తీసుకునే పవర్ కంటే ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకునే పవర్ చాలా తక్కువ. Okay, this is the second generation computers. ఇందులో high level programming language యూజ్ చేశారు. FORTRAN అనే లాంగ్వేజ్ ని సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. టు కన్వర్ట్ high level language, HLL means high level language. టు కన్వర్ట్ high level language టు machine level language, అంటే కదా high level language ని మనం FORTRAN లాంగ్వేజ్ లో టైప్ చేస్తున్నాం. బట్ high level language is not understood by the computer. దానికి కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ఏంటి? మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఆ మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ని మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ చేస్తేనే సిస్టమ్ అర్థమవుతుంది. ఫర్ దట్ పర్పస్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ కంపైలర్స్. ఇన్ సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ వీఆర్ యూజింగ్ కంపైలర్స్. Okay, separate IO processors were developed to operate parallel with CPU. So separate input and output devices are also implemented in second generation computers.
Okay, so transistors which was faster and smaller and required considerably less power to operate. అన్ని ఇదే లైన్ లో చెప్పేసాం చూడండి. ట్రాన్సిస్టర్స్ ఆర్ ఫాస్టర్, సో స్పీడ్ ఈస్ ఫాస్ట్. స్మాలర్, ఎప్పుడైతే స్మాల్ అనుకున్నామో ద రిక్వైర్డ్ స్పేస్ ఈజ్ వెరీ లెస్. ఎప్పుడైతే ఇట్ టేక్స్ లెస్ పవర్ అనుకున్నామో ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ లెస్ పవర్. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ జనరేషన్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్. సో ఆల్ వాట్ ఎవర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆర్ existed in first generation, we can overcome in the second generation computers also. Okay, so akkada agaledu, again we'll go for the third generation. Third generation computers. In case of third generation computer, the time span of third generation is 1965 to 1975. Cheppinu kada 10 years time span pettukondi. The third generation is time span is 1965 to 1975. So in this case, again malli cheptuna, first generation vacuum tubes use chesam, second generation transistors use chesam, the third generation ICs use chestam. IC ఇలా ఉంటుంది, ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. ఇవన్నీ ఒక్కొక్క సింగిల్ ఐసి. ఇది ఒక సింగిల్ ఐసి, సెకండ్ ఐసి, థర్డ్ ఐసి, ఫోర్త్ ఐసి. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఐసిస్, ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అని చెప్తాను. సో ఫస్ట్ జనరేషన్ వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్, సెకండ్ జనరేషన్ ట్రాన్సిస్టర్స్, థర్డ్ జనరేషన్ ఐసి టెక్నాలజీ. ఐసి మీన్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్. ఒక సింగిల్ ఐసిని తీసుకుంటే దట్ ఐసి కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెవరల్ ట్రాన్సిస్టర్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అన్ని కలిపి ఒక సింగిల్ చిప్ లో పెట్టేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ టెక్నాలజీ అని చెప్తాం. ఓకే, సో ఇందులో మళ్ళీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్. స్మాల్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్, SSI, స్మాల్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్. స్మాల్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అంటే ఒక 16 ట్రాన్సిస్టర్స్ ని కలిపి చిప్ లో చేస్తే దాన్ని స్మాల్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ అంటాం. అంటే నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనే దాని మీద బేస్ అవుతుంది మన ఐసి టైప్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఐసిస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐసిస్. వన్ ఈస్ సింగిల్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్. This single scale integrated circuit contains only 16 to 20 transistors. Very less transistors are placed in SSI. Next one is MSI, medium scale integrated circuits. 30 to 50 transistors are available in medium scale integrated circuits. Okay, next LSI, large scale integrated circuits. Hundreds of transistors available in large scale integrated circuits. Next one is VLSI, very large scale integrated circuits. So very large scale integrated circuits contains so many transistors are available. So SSI, MSI, LSI, VLSI, different types of IC technologies are available. The three is based on number of transistors. So ఎప్పుడైతే ట్రాన్సిస్టర్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసామో ఇట్ కంటైన్స్ హై స్పీడ్. Okay, and compared to second generation computers, the third generation computers are performing very high speed. It consumes very less power. Okay, so it uses different types of techniques. Multiprogramming techniques we use third generation computers. Multiprogramming means we can run more than one program. That is called multiprogramming. Like pipelining concepts were used in incorporated. Pipelining, నేను syllabus లో చెప్పాను pipelining అని. That is about the pipelining we will see in the later classes. Okay, so multiprogramming concept ki, pipelining concept ki, which generation computers are used? Third generation computers are used. Okay, next ఎటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ అలౌడ్. DOS అంటే మీన్స్ disk operating system allowed for efficient and coordinate operations of computer system with multiple users. So cache memory, virtual memory concepts were developed. ఇందులోనే మనకి మెయిన్ మెమరీ, ర్యామ్, రోమ్, హార్డ్ డిస్క్, సెకండరీ మెమరీ ఎలాగైతే అంటున్నామో వర్చువల్ మెమరీ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది. ఆ వర్చువల్ మెమరీ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంప్లిమెంటెడ్ in third generation. Okay, so these are the different this is about third generation computers. చూసారా, జనరేషన్ కి స్పీడ్ పెరుగుతూ వస్తుంది, న్యూ టెక్నాలజీస్ కొన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం.
దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఐసీస్, రైట్? సో దీని పక్కన ఇవన్నీ బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయన్నీ కూడా ఐసీస్. ఇక బ్లూ కలర్లో కొన్ని ఉన్నాయి. ఆ బ్లూ కలర్లో ఉన్నాయి ఏంటంటే వాటిని హీట్ సింక్స్ అని చెప్పొచ్చు. హీట్ సింక్ అంటే ఐసీకి కొంత పవర్ వెళ్తుంది. ఎప్పుడైతే పవర్ వెళ్ళిందో ఐసీకి హీట్ ఎక్కిపోతూ ఉంటుంది. ఆ ఐసీ హీట్ ఎక్కుతుంది. ఎప్పుడైతే హీట్ ఎక్కిందో అందులో ఉండే ట్రాన్సిస్టర్స్ ఒకటొకటి పేలిపోతూ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడు కూడా ఆ ఐసీని మనం కూల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఆ కూల్ చేయడానికి హీట్ సింక్స్ అని చెప్తాం, హీట్ సింక్స్. ఓకే, ఆ హీట్ని ఈ హీట్ సింక్ ఏం చేస్తుందంటే అబ్జర్వ్ చేసేస్తుంది. ఎప్పుడైతే అబ్జర్వ్ చేస్తుందో ఐసీకి పవర్ అనేది అంటే హీట్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. అందుకని ఇటువంటివన్నీ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది, రైట్? నౌ కమింగ్ టు ది fourth generation. In fourth generation, time span is 1975 to 1985. 1975 to 1985. In this fourth generation computers, we implemented a LAN, MAN, WAN. All the networking facilities are implemented in fourth generation. Very important online bit. So in which generation we implemented networks, networking system ante we use in fourth generation computers in chapters. So the first one is CPU, termed as microprocessor. Microprocessor in the concept of fourth generation. Intel, Motorola, Texas National Semiconductor started developing microprocess concept. Workstations, microprocessors, notebooks, computers were developed in this generation only. The types of computers చెప్పుకున్నాం కదా, workstations, microprocessors, notebooks, laptops, computers, personal computers. ఇవన్నీ కూడా ఏ జనరేషన్? ఫోర్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్. సో డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్ ఫర్ బెటర్ కమ్యూనికేషన్. ఒక కంప్యూటర్కి ఇంకొక కంప్యూటర్కి డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా రిక్వైర్డ్ one LAN or MAN WAN. We have already discussed in fundamentals of computer science, right? LAN means local area network. MAN means metropolitan area network. WAN means wide area network. Wide area network. Okay. So we all divide chesam based on the distance between different computers. College lo use chesi networking ante em cheptaru meeru? LAN అని చెప్తారు. అలా కాకుండా భీమవరం మొత్తం కంప్యూటర్స్ అన్నీ కూడా కనెక్ట్ చేయాలంటే ఏదో సమ్ మ్యాన్ ఏదో యూజ్ చేస్తాం. అలా కాదు, ఓల్డ్ మొత్తం మీద కంప్యూటర్స్ అన్ని కనెక్ట్ చేయాలంటే వ్యాన్ అని యూజ్ చేస్తాం, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో కాంపిటేషనల్ స్పీడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 1000 times. చూసారా, ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. కాంపిటేషన్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి? ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చి దాని రిజల్ట్ని తీసుకురావాలి, ఎంత టైంలో రిజల్ట్ వస్తుంది అనేది స్పీడ్ అని చెబుతుంది. The speed is increased by 1000 times better than previous generation, third generation, second generation, and first generation. So the speed is very, very, very rapidly increased in fourth generation computers, right? So digital signal processors are also developed in this generation. This is about fourth generation. Okay, next, coming to the next slide. Next, so this one is microprocessor. Okay, microprocessor chip అని చెబుతుంది. Next, coming to the fifth generation. Now all we are in actually sixth generation and seventh generation computers are also used, but in our syllabus we use in up to fifth generation. We will learn. In fifth generation, the time span of the fifth generation is 1985 to present అని చెప్పేసాం ఇక్కడ. ఇందులో ఈ-కామర్స్, ఈ-బ్యాంకింగ్, హోమ్ ఆఫీస్. ఈ-కామర్స్ అంటే ఏంటో తెలుసా? వాట్ ఈజ్ ఈ-కామర్స్? ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్చేజ్ ఎ మొబైల్ ఫోన్, వాట్ యూ విల్ డూ? దేనిలో వెళ్తున్నారు ఆన్లైన్ పర్చేజింగ్కి? అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, స్నాప్డీల్. అందులో మనం చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఈ-కామర్స్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఈ మీన్స్ ఎలక్ట్రానిక్, ఈమెయిల్, ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్. ఈ-బ్యాంకింగ్, ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంకింగ్. ఈ-కామర్స్, ఎలక్ట్రానిక్ కామర్స్. ఈ అనేవి అన్నా ఉంటుంది కంపల్సరీగా ఎలక్ట్రానిక్ అలా. సో ఈ-కామర్స్ అంటే అన్ని అమెజాన్ అప్లికేషన్స్, ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్స్, ఏదైతే మనం పర్చేజింగ్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం అన్నీ కూడా ఫిఫ్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ ద్వారానే మనకు అమల్లోకి వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ-బ్యాంకింగ్. మనం బ్యాంక్ వెళ్ళక లేకుండా మొబైల్ నుంచి అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం.
ఓకే. సో అలాగే బ్యాంక్ వెళ్ళక్కలేకనే అమౌంట్ని మనం డిపాజిట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ కూడా హోమ్ ఆఫీసెస్, ఆల్ దీస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ 5th జనరేషన్ కంప్యూటర్స్. తర్వాత హై స్పీడ్ ప్రాసెస్ GHz స్పీడ్లో ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ సబ్ మైక్రాన్ ఐసీ టెక్నాలజీ, లాట్ ఆఫ్ యాడెడ్ ఫీచర్స్ ఇన్ స్మాల్ సైజ్. ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి 5th జనరేషన్లో ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ 5th జనరేషన్ కంప్యూటర్స్. ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ 5th జనరేషన్ కంప్యూటర్స్. So this is about generations of computers. Okay, so the generation of computers మీరు maximum అడిగితే రాయాల్సింది 5 generations మెన్షన్ చేసి ప్రతి జనరేషన్కి టైం స్పాన్ రాసేసి దేంతో తయారు చేసాం అనేది రాసి ఏ ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ చేసాం, స్పీడ్ ఎలా ఉంది, పవర్ కన్జంప్షన్ ఎలా ఉంది, ఏమేమి అప్లికేషన్స్కి యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ generations or perspectives of the computers. Coming to the next topic, we have only 10 minutes time. Next topic is bus structure. Bus. ఇది కూడా చెప్పేసుకున్నాం మనం ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్. Bus structure. What is bus? What is bus? Yes, bus is a group of connecting wires which is used to transfer the data from one unit to another unit in a CPU. Okay, so general bus lo untayi vaatlo em chestunam, transfer the people from one place to another people. But in our computer system bus, it can transfer the data from one unit to another unit. Antamundu cheppanu CPU lo arithmetic and logical unit, control unit and memory unit అని చెప్తున్నాం. మనం ఏదైతే డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నామో అది మెమరీలో ప్లేస్ అవుతుంది. ఓకే, మరి ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేయాలన్నా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలన్నా అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలన్నా ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, అంటే డేటా మెమరీ యూనిట్ నుంచి త్రూ కంట్రోల్ యూనిట్ అండ్ అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్కి వెళ్తుంది. అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్ నుంచి అగైన్ ద డేటా ఈజ్ ద రిజల్ట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అగైన్ మెమరీ యూనిట్. మెమరీ యూనిట్ నుంచి రిజల్ట్ అవుట్పుట్ యూనిట్కి వెళ్ళాలి. సో డేటా మూవ్ అవుతుంది కదా, ఈ మూవ్ అవ్వడానికి గాల్లో మూవ్ అవుతుంది అంతా, ఇది మూవ్ అవ్వడానికి రిక్వైర్డ్ సమ్ బస్సెస్. ఓకే, ఒక యూనిట్కి ఇంకొక యూనిట్కి వైర్స్ కనెక్ట్ చేసేసి ఉంటాయి. త్రూ దీస్ వైర్స్ ఓన్లీ ద డేటా ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఓకే, సో మన ఇంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్ వేరు, ఈ వైర్స్ వేరు. ఈ వైర్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది, ఆ వైర్స్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఓకే, కాబట్టి ఈ డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ బస్ అనేది గ్రూప్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ వైర్స్. చూడండి, గ్రూప్ ఆఫ్ లైన్స్ that serves as the connection paths to several devices is called a bus. A bus may be lines of or wires or 1 bit per line. The lines carry the data or address or control signals. Okay, so this is called bus. So bus is a group of connecting wires which can transfer the information or data or address from one unit to another unit. That is called a bus. Okay, how many types of buses here? There are mainly 2 types of buses. One is single bus structure, the second one is multiple bus structures. How many bus structures we have? 2 bus structures. One is single bus structure, the second one is multiple bus structure. Okay, so coming to the single bus structure. So sorry, so there is only one bus. Here we are using only one common bus. ఈ కామన్ బస్కి ఇన్పుట్ యూనిట్స్ యాడ్ చేసాం, అవుట్పుట్ యూనిట్ యాడ్ చేసాం, one memory unit is added and processor added. Okay, why? Because these are the main components of the computers. What are the main components of the computer? CPU or processor, memory, IO. Main components of the computer ఏంటి? CPU, memory and IO. ఈ 3 మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ని కనెక్ట్ చేసాం, ఒకే సింగిల్ బస్ కనెక్ట్ చేసాం. దిస్ బస్ is known as system bus. System bus is also a bus, but which is used for connecting major components of the computers. That's why this is called system bus. The system bus ki input unit connect chesam, output unit connect chesam, memory connect chesam, processor connect chesam. That's why this is called system bus. How many buses are used? Only one common bus used. That's why this is called single bus structure. What is that? Single bus structure. The meaning is it allows only one transfer at a time. Cost is very low, flexible for attaching peripherals devices, performance is low. అంటే ఎలా జరుగుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
if you want to transfer the data from input unit to memory unit. See, observe this diagram. If you want to transfer the data from input unit to memory unit, input unit నుంచి memory unit కి data transfer చేయాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే the input unit send a signal to the system bus help తీసుకుంటుంది. I required your help. I want to transfer the data from myself to one of the memory unit. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్పుట్ యూనిట్ డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటుందో ఆ డేటా ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ దిస్ సిస్టమ్ బస్. ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ బస్ మెమరీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని ఇదే చెబుతుంది కాబట్టి ఆ మెమరీకి మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. అర్థమైందండి? సో హియర్ వన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది? ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ యూనిట్ టు memory unit, the data is transferred. Okay, if you want to transfer the data from processor to output unit, చూడండి, processor to output unit. Now the processor ఎవరు help తీసుకోవాలి? ఇప్పుడు system bus help తీసుకోవాలి. I request your help అని అడుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే సిస్టమ్ బస్ ఓకే చెప్పిందో ఏ డేటాను అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలో ఆ ప్రాసెసర్ ఆ డేటాను సిస్టమ్ బస్ మీద ప్లేస్ చేస్తుంది. ఓకే, now that data is transferred to the output unit, but here at a time we can transfer only one. సో ఇన్పుట్ నుంచి మెమరీకి వెళ్ళాలి అనుకుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్పుట్ నుంచి ప్రాసెసర్కి అదే టైంలో కూడా ఇది కూడా డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంది. అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఇన్పుట్ నుంచి మెమరీకి ఓ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకున్నాం, అట్ ది సేమ్ టైం అవుట్పుట్ నుంచి ప్రాసెసర్ కూడా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ సింగిల్ బస్ స్ట్రక్చర్. వై? బికాస్ ఇట్ అలౌస్ ఓన్లీ వన్ ట్రాన్స్ఫర్ అట్ ఏ టైం. ఇన్పుట్ నుంచి మెమరీకి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే సిస్టమ్ బస్ ఖాళీ అవుతుంది. ఆ సిస్టమ్ బస్ ఖాళీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అవుట్పుట్ నుంచి ప్రాసెసర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఇట్ అలౌస్ ఓన్లీ వన్ ట్రాన్స్ఫర్ అట్ ఏ టైం. వై? బికాస్ దిస్ ఈజ్ సింగిల్ బస్ స్ట్రక్చర్. వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ హియర్? ఇట్ అలౌస్ ఓన్లీ వన్ ట్రాన్స్ఫర్ అట్ ఏ టైం. ఒక ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాతే మళ్ళీ సెకండ్ ట్రాన్స్ఫర్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ యూ కెనాట్ డూ, you cannot perform at a time. కాబట్టి కాస్ట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకని? వీఆర్ యూజింగ్ సింగిల్ బస్, దట్స్ ఏ కాస్ట్ ఈజ్ లో. ఇట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్. పెర్ఫార్మెన్స్ మాత్రం లో. ఎందుకని? ఎట్ ఏ టైం ఓన్లీ వన్ ట్రాన్స్ఫరే మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలం. రైట్? సో టు అవాయిడ్ దిస్ డిసడ్వాంటేజ్, టు అవాయిడ్ allows only one transfer at a time, that is disadvantage. To avoid this disadvantage, we'll go for the next bus structure. What is that? మల్టిపుల్ బస్ స్ట్రక్చర్. చూడండి, మల్టిపుల్ బస్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండదు చూసారా? దిస్ ఈజ్ మల్టిపుల్ బస్ స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్. ఎన్ని బస్సులు ఇచ్చేస్తున్నాం? సో మెనీ బస్సెస్ ఆర్ యూజ్డ్. దిస్ ఈజ్ ద సిస్టమ్ బస్, ఎక్స్పాన్షన్ బస్, లోకల్ బస్. ఈ బస్సులన్నింటికి చూడండి అన్ని యాడ్ చేస్తాం. మెయిన్ మెమరీ కనెక్ట్ చేసాం, ప్రాసెసర్ కనెక్ట్ చేసాం, క్యాచ్ మెమరీ కనెక్ట్ చేసాం, మోడెమ్ కనెక్ట్ చేసాం, సీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్ కనెక్ట్ చేసాం. ఆల్ దీస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద మల్టిపుల్ buses. So in this case we can transfer more number of transfers at a time. చూడండి, మెయిన్ మెమరీ నుంచి మోడెమ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, మెయిన్ మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్ నుంచి క్యాచ్ మెమరీకి అట్ ఏ టైం, దీని నుంచి అట్ ఏ టైం చేయొచ్చు, దీని నుంచి అట్ ఏ టైం చేయొచ్చు. అందుకనే ఏం చెప్తున్నాం? ఇట్ అలౌస్ 2 or more ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎట్ ఎ టైం. నంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి కాస్ట్ ఈజ్ హై, కాంకరెన్సీ ఆపరేషన్స్, పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో హై. ఎందుకని? పెర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకు హైగా చెబుతున్నాం? ఇట్ టేక్స్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎట్ ఎ టైం. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బస్ మల్టిపుల్ బస్ హైరార్కీస్. ఓకే, సో టైం అయిపోయినట్టుంది మనకి. So with this we'll stop here. We will stop here. So the remaining we will see in the next class. Sir, good morning sir. Class ఉందండి సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది సార్. నేను ల్యాబ్లో ఉన్నాను, వచ్చేస్తాను.